হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজও আমি আপনাদের সামনে ছোট্ট একটি ব্লগ নিয়ে হাজির হলাম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। সকালে আমার ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে নিয়েছি। এবার দাঁত ব্রাশ করে কিছু খাইয়ে দিব, তারপর রেডি করে দিয়েছি। আজ একটু বাইরে যাব, প্রথমেই ব্যাংকে যাব, তারপর দিনটা বাজারে যাব। যারা সিলেটে থাকেন তারা অবশ্যই চিনবেন। এখানে ব্যাংকের কাজ শেষ করে এবার দিনটা বাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দেব। এই যে গাড়িতে উঠে গিয়েছি। দিনটা বাজারে যাওয়ার আগে এখানে জেল রোড একটি দোকান থেকে আমি সব সময় ড্রেসের পিস কিনে থাকি, সেই দোকানে আগে যাব। থেকে আনরেডি 4টি 3 পিস আমি কিনেছি। আর নিজের জন্য কিনতে আসলে যা হয়, পছন্দ হয় না, তো আমিও বারবার ঘুরে দেখছিলাম। আর এখানে ড্রেসের পিসের দাম দিনটা বাজারের তুলনায় অনেক কম। যারা সিলেটে থাকেন তারা অবশ্যই এই দোকান থেকে ড্রেসের পিস কেনার চেষ্টা করবেন। এই যে এখন আমি এই দোকান থেকে বের হয়ে যাচ্ছি, আর দোকানের নামটাও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আমার ছেলেটা বলছিল কিছু খাবে, তো ওর জন্য প্রথমেই পাঞ্চি রেস্টুরেন্টে চলে যাব।
এখানে এসে ও ভাত খেতে রাজি না, বা বিরিয়ানি বললাম তাও রাজি না। তো ওকে একটা মিল্কশেক দিলাম, ওটা সে খেয়েছে। আর আমি আর আমার হাজবেন্ড ভাত খাবো, ও ভাত খাবে না। আমরা বাসা থেকে না খেয়েই বের হয়েছিলাম, তাই বাইরে খেতে হচ্ছে। এই যে সব কিছু চলে এসেছে। তো মাংসের মধ্যে এখানে আমি কালাভুনা অর্ডার করেছি, আর কিছু না করেছি, কারণ মাছের মধ্যে ওরা জাল অনেকটা কম দেয়, তাই আমি খেতে পারি না। ভাত খাওয়ার পর এখানে দইও অর্ডার করেছিলাম। তো পাঞ্চি রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে এবার আমার হাজবেন্ড পান খাবে, তো আমিও মিষ্টি পান একটা খাবো। তো আমার ছেলে পান দেখে বলছে ও ওটা খাবে সেটা খাবে, ও বুঝছিল না যে ওটা কি। তো আমার ছেলেটা তো ভাত খায়নি, তো ওর জন্য একটা চিকেন বিরিয়ানি পার্সেল নিয়েছি। তো এবার ব্লু ওয়াটারে চলে এসেছি, আমার হাজবেন্ড জুতা কিনবেন। আরও কিছু টুকিটাকি কেনাকাটা করেছি, সেগুলো আর ভিডিও করা সম্ভব হয়নি। আমি মধুবনেও গিয়েছিলাম। জুতা কিনা শেষ হয়ে আমরা বের হয়ে গেছি, এবার আমার ছেলে গাড়ি কিনবে, তাই ও দাঁড়িয়ে দেখছিল। তারপর আমরা আলহামরায় চলে আসলাম, এখানে আমার মোবাইলের জন্য একটা স্ট্যান্ড কিনবো। এই দোকান থেকে আগে একটি স্ট্যান্ড কিনেছিলাম, সেটা ভেঙে গেছে।